I've been ordained to offer exclusively the traditional Latin Mass. The conditions under which people are living. I really tried to distance myself from religious life. It's just my desire to be a catechist. Go back to reality and see what's on our table. It's quite depressing. My name is Fr Mobie, but I grew up being called Mobie, so I'm popularly known as Fr Mobie Mzakatiza. I'm a priest in Archdiocese of Harare. I've been a priest for the past 7 years. I was ordained on the 1st of August 2015, and I joined the seminary on the 12th of February 2006. And I come from a family of 4 kids. So Mbamedu 34, 3 boys, 1 mskana. And my father is late. Music yakakosha muupenyu wedu watorarama because inotiperekedza nokutisesekedza. Patinenge tichifara tinotoda music. Kana takasuwa tinotoda music. And pamwe pacho kana toda kuti concentrate maybe nezvatiri kuita totoda music. So generally I can say as human beings we are musical beings. Hapana patingararame pasina music. Even pakanzi paita mutambo music ikashaikwa vanongoti zvazvakadhakwa. So we are musical beings. And there's this one author who said actually kuti chinoita kuti munhu anzi ararame is because of the heartbeat, kurova kwehana kana hana ichipamba. So there is a beat to our existence, you know, meaning to say we are musical beings. I think generally church music yedu yemuchechi, actually it has strengthened my faith. Music yekuti pamwe pacho ukaterera ukaimba inounza something kwauri. So there are moments in life sekuti unotofila kuti I think I'm low and I have to listen to manzi. And the music yedu pamwe pacho yemuchechi inotokuparidzira to some extent. So music iyo I think yakandibatsira kana kundisesekedza nekusimbisa chitendero changu. I think growing up I was always fascinated by music. Kuprimary chingonzo mapercussion and all that. Asi pandakazonyatsotanga kufungisisa nezve music, I think ndiri ku high school, would join also my choirs, and nekungoona kuti zviri kufamba here zvinoita here. But ndazowo ku seminary the idea of recording music ndopa yakazotanga kunyatsopinda mupfungwa dzangu, because it was after ndaita my interactions with other priests and other seminarians from other countries. And then we formed a group. But I realized kuti in some countries the religious, that is my sisters, and even the priests, they take a certain path in music inenge yakada kunorerekera to the secular world. And I thought, maybe that can be the journey and kufamba nayo. So yeah, I can mention Father Ribeiro. I think we all know of the impact that he has had on the Catholic Church and the faith in Zimbabwe. My compositions avo, and I think izvimwe zvacho ndakaona mukana as I was growing up as a seminarian wekumbokurukura navo ndichigara navo pasi Father Ribeiro vachitsanangudza mamwe ma-reasons behind some of his popular compositions. Zvakandibatsira kuziva kuti music can actually be used as a tool for evangelization. But kana vari vanhu vandofarira muno, like you asked kuti ma-artists pamwe vandofarira muno, ndofarira hangu ma-artists aya akaridza kare tichakura vana Dembo, John Shibadura. I grew up listening to that old type of music because I have in a depth music yacho. And even now vana Japreza, I listen to Japreza. Ndingangoti handina music yandoti iyi handiteereri.
zvekutoti mukaona playlist rangu yes munoiwana. So I've got 4 albums. The first one inonzi Makandikomborera, the second one inonzi Usacheuke, the second album, the third album inonzi Nyararisa, and then the last one inonzi Munamato Wangu yakabuda musi wa 26 August, which was my birthday. Kuti ndinyatsoti ndine masongs mangani ndinogona kukupai wrong number, but I've got a lot of songs. Mamwe acho handisati ndamarekoda, but ndakarekoda I know kuti Makandikomborera rine 6 songs, Usacheuke rine 6 songs, Nyararisa ine 6 songs, and then Munamato Wangu ine 7 songs. But haasi ndoega masongs angu andinawo. Pane kabhegi katete takaisa pasaidi kekuti unongochimboti nditora apa, but I've got a lot of compositions. Yeah. When I write music, usually music yangu inoinfluencewa nezvandinoona. Me being a priest, sometimes vanouya tichikurukura and pane zvatinoona tichiparidzirana nevanhu. So mune ma-situations mamwe acho ekuti you may think kuti maybe if I can put this message in a song, pamwe zvinogona kugamuchirika. So Nyararisa, you mentioned Nyararisa. Munamato wemunhu ari kungonyararidza munhu kuti in as much as uri kuti hausisina tarisiro mune ramangwana, Mwari aripo kukunyaradza, and don't lose hope. Same as Usacheuke inauya kungosimbisana kuti zvimwe nguva zvinhu zvinorema, zvinomborwadza, but keep on moving, don't lose hope. Saka message inenge iripo ndeyekusimbisa vanhu kuti mukurwadziwa kwenyu, mukutakura kwamunoita zvinhu zvinokuremerai, don't give up on yourselves, don't even give up on God. And then Munamato Wangu, the last album, it's an album that I dedicated to my mother. And I album zvekare rine andingati ma-reflections minamato yandinomboita in my own private space. So ndingati Munamato Wangu I album randakati I think nyangwe ndamboimba zvandaimba izvi, but I think ndira kumboti ndimbodedicata album iri kuna mai vangu, just thanking God for the gift of my mother. She has been there, even the gift of faith that I have. Chitendere chakauya kuburikidza naivo nekundidzidzisa chitendero. So I can say Munamato Wangu is an album that I dedicated to my mother. I think zvinoitika pamasongs ndezvekuti I regard, masongs zvinhu zvaunenge wanyora iwewe pachezvako. So ukaona wakuzoti indoida kudarika imwe zvoti netsei. The fact that those songs are on my album, it means kuti ndinomafarira ese. Asi ndine nguva dzakasiyana pandinomateerera. I listened to these songs maybe at different intervals. Ndogona kutoti dzimweni dzenguva pane pekuti unomboti nhasi ndiri kunyatsofunga mhoms chaizvo ndoswera zuva rese ndichingoti one song Munamato Wangu. And then ndomboti nhasi ndiri kunyatsonzwa kuva pedyo naMwari, pada ndoswera ndichiridza mweya waKristu. So ndinongomaridza zvakasiyana, but ndinoti masongs angu ese ndomafarira zvakafanana. Song yekuti Tinokunamatira is a song that I dedicated to my friend, the Father Jacob Chimenga, a priest who died. We were in the same class ku seminary. We started this journey of being priests together, Kumaina Seminary, and we got ordained on the very same day. So in the seminary we were so close, we were friends. But then Mwarani Marongero Ake, Father Kuli was ordained on the 1st of August 2015. But I think 3 months after his ordination, he passed on, and he was involved in a car accident. So I just thought of dedicating this song to Tinokunamatira kune uyu muchinda uyu watakakura naye, rufurwa kunyangwe nanhasi zvichiri kundibata kuti Mwari, why kuti munhu apedza almost 10 years achitraina kuvafata, and then 3 months chete ungoseva, and then he died.
but Mwari ane marongero ake, ane nzira dzake, hatingamutongere Mwari. So just to keep his memory alive, I just thought of putting up a song yekumuyeuka and nekupemberera zvaakadzidzisa vanhu. Like pane lyric rinoti takadzidza zvakawanda kubva kwauri pasong iyo, waiva chikomborero chaMwari. Indeed he was a blessing. If you had to ask people who interacted with Fr Mobie, who came across him, they will tell you that he was always a jovial fellow, he was always smiling, and munhu aifara, and kufara ikoko kwakaunza mufaro muupenyu hwavanhu, kusmila ikoko kwavaita. So I can say he was a blessing, and chikomborero chandofunga kuti iniwo ndakaita gomborero muupenyu hwangu wekuinteracta navo, wokumuziva, and kuti aive shamwari. So ndomawira akaita song iyoyo yekuti tinokunamatira. The Catholic sacred music forms the basis of my music. Ndo yanegati the foundation. Ndo panegati pane hwaro. Inini kuchuza hangu kuzoita music through my guitar and my band. It's not saying this other type of music is not important. I think ndiyo inototipa yakandipa kana kuti inondipa foundation. Kutoziva kuti apa ndo padzinde. And the music actually very rich. And even the manner in which I compose my songs, kunyangwe ari muma guitars, you can actually say that Papa, I think this song is in the influence of this Catholic tradition and all that. Yeah. Music yangu solely is for the purpose of evangelization. Tinoparidzira vanhu nenzira dzakasiyana mukirike redu. So if you notice, we've got priests, sisters who have also gone through the same route. But vamwe vacho vakanyora mabook. If you had to talk of when Pope Benedict XVI, they would write my books. And mukatasa muno muZimbabwe, we had the late Archbishop Chakaipa, Father Ribeiro, and all these other prominent priests. During their time, they realized kuti tiparidzire vanhu, maybe ngatite zvekunyora mabook, because back then vanhu vairava mabooks, manovels, vana dzasukwa mwana asina hembe and all those things, muchadura and all those. So it was a way of them trying to put chitendero muvanhu asi vachishandisa imwe nzira. So for me, music ndinoitora senzirawo zvekare yekuti tinoparidza nezveukuru hwaMwari kuburikidzawo nemagitare waya. And I'm actually overwhelmed support yandowana from my fellow priests and sisters, and even vatenderi, they do support support music. Ndingati like pataikura isusu kudhara kunzoenda kukwaya taingoona unge tainyanyoita zvekuseva masi, but chido chekuimba, muri paota paipe muchimba semaseva, unenge uchinyatsoziva kuti panapa right vanhu vaimba and zvirikundinakidza. But when it comes kunaudze makwaya, maparish andashanda, I support them greatly because ndinoziva kuti pasina kwaya paparish hazvifambi hazvibude. Kwaya inotova like ndohwaro to some extent liturgy yedu. So I always support them and I'm very supportive of makwaya. I'm very much happy nema compositions ariko because chinoitika, if you have to look at Christianity in Zimbabwe, we have managed as Catholics to maintain our own identity. Kuti aichi ndo ukatonzwa kuti isongi ndeyemaroma, because of the nature and distinctiveness yema compositions ariko. So ndofunga kuti we need to maintain that, but also we must now look at this aspect yekuti vadiki vedu, my youth, pane zvimwe zvavakufarira manje, and vanofarira uchi magitare and all that. So I've seen in most parishes they are trying to fuse element guitars nengoma nehosho and all that, which is good because I believe vanhu pavanoya kuchechi ndokune fanira kunge kuchiwanikwa mifaro yavo, ndokwavanofana kusiya kunyange mastress avo, just like unoona munyika munhu akanzi kune show iriko kuHICC kuti regai ndimbonopedza stress ndiriko ndimbonojamba maspika. So I think
the same should also happen kwatiri kuti especially ndakatarisana nemayouth ndozvavakuda, like they want music, you know that music that talks kwavari. So I think we also need to move in that direction. Currently we are working towards kunyatso market and kulonja the new offering that we have munamato wangu nekuita videos. Vanhu ndakaona kuti mazuva ano vanofarira zvekunyatsoona munhu achiimba, so expect some videos from our side, and also some collaborations. Expect more collaborations with some prominent artists also from this country. The idea is not kuti tive popular, but the idea ndeye kuti message yedu isvike kuvanhu. Inini ndinogara ndichiudza vanhu ndikati I'll be very happy if someone is to listen to my songs and then pova neshanduko muupenyu hwake. Because I listened to Fr Mobie's music and I think there was some transformation that came after I'd listened to his music. Yeah. Thank you very much for the support that you have been giving me, especially to music. Yeah, it humbles me, the support that I get. And support pambacho haisi kungowanikwa even kuma Catholics chete, but even some people who are sitting my Catholics were like, I listen to your music. So tinongokukurudzira kuti rambai muchiteerera. You can also subscribe to our YouTube channel, Fr Mobie Musakatiza. My music yese iripo. Tinowanikwa pa social media, tiriko kwese, like TikTok, we are there. Facebook, Twitter, we are there. If you have to search for Mobie Musakatiza, but I'm very grateful for the support, and even the support that you're giving me right now, just to interview me and kuti didzikwe, you know. Tishaonana